Well. Hi, guys. I hope I'm audible. Let me lower this down and straighten this out. Here we go. Better, I hope. Looks like I'm stuck in some kind of prison cell. Anyway, I hope I'm audible. If I'm audible, someone gives me yes. Yeah, great. Right. So, இன்னைக்கு என்னாச்சு ஜாக்சன் ஹோல் ஃபெட் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னார். பண்ணலாம் தான் சொல்லியிருக்காரு, இதை பண்ணிடுவேன் சொல்லலை. அண்ட் இவ்வளோ பண்ண போகிறார் அதுவும் தெரியாது. இன்னைக்கு பண்ண போகிற எப்படி பண்ண போகிறதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது. ஆனால் மார்க்கெட் அது வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக எடுத்துட்டு குடுகுடுன்னு ஓடிடுது. அதனால் நேற்று யூஎஸ் மார்க்கெட் went up by 2%. And of course, you saw, like someone was asking me about crypto also. Why is this happening in crypto? Sudden surge. All this is because there's a lot of uncertainty in the market. When liquidity is increased, when Fed reduces interest rate, what happens is there's more dollars entering the market because interest rates become cheaper. People can borrow easier. That means more cash gets into the system. And when that happens, of course, things which were considered very stable, such as US government bond yields and all that, start dropping. So investors start looking for other US Treasury securities, bond deposits. Doesn't give as much money. So they start looking for higher returns. Of course, this is only true for if you're looking at in terms of stocks in terms of return. But if you look at in terms of crypto cash flow, dividend, interest, it's purely sentiment which is driving this speculation, and there's nothing in it, and it's purely on the perception of risk. And when something on speculation runs on speculation, such as cryptocurrency and other things run on speculation, this is runs on sentiments and market, speculation or market rumors drive these prices, not by fundamentals. So you can't even look at all that. And as far as stocks are concerned, yes, there is a surge in AI stocks. Most of the surging is happening on AI stocks, especially if you see Nasdaq, that saw the biggest so-called correction and recovery happening in the last 3 days. First, it dropped off the cliff, then it's gone back up to where it was. So if you see it in that terms, there is nothing in this market to say anything has fundamentally changed. So what do we do as value investors? As value investors, we find where value is and keep investing based on that value and not get distracted by all this other side news. So keep that in mind. Other than that, some interesting questions have come out. Let's see, what are your questions on Instagram first? First Instagram questions, then I'll dive into the comments. And then if time permits, we'll try and do some calls. Okay, what has been voted up is Vishwa. How to find share? Is it in considerable range? Looking for details and answer or a separate session. 1 second, I'm getting a call and
Sorry, folks, that was a call which I could not avoid and I had to take. And coming back to the question. So, Vishwa, how to find the share is in considerable range looking for detailed answer or a separate session. Considerable range. This is price to earnings first. Price to earnings பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும். So, for example, உங்க screener தொடர்ந்தீங்கன்னா, let me see if I can somehow share this. It'd be nice if I can share this. Let me see. Allow whole windows we shared. Wait. How to share this? Share this window. 1 second. Let me first figure out how to share. Little patience. Wow. Wait. In full screen again. All right. Here we go. Share screen. Allow. There we go. Share this window. There we go. 1 second. The wrong one again has come. 1 second. Okay, here's the correct one. Logged in. Allow. Share. There. So if you see how to find something in consideration. So let's look at, for example, simple Titan intercompany பார்ப்போம். இது consideration rangeல இருக்கா? Of course, இது வந்து beginnersக்கு. சரிங்களா? இது ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் லெவல்லாம் கிடையாது. இது வந்து வினோத் ஸ்ரீனிவாசன் லெவல். பிகினர் லெவல். ஒரு கம்பெனி கன்சிடரேஷனில் வந்திருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்கள் என்ன பார்க்கணுன்னா, இங்கே இருக்க PE ரேஷியோ, ப்ரைஸ் டு earnings. ஃபைனான்ஷியல் கம்பெனி, ஃபைனான்ஸ் கம்பெனினா யூ லுக் ஃபார் ப்ரைஸ் டு புக். சரிங்களா? which is over here, price to book. But இது வந்து ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியில். டைட்டன் company வந்து it is a manufacturing company, makes a product and sells. So we look for price to earnings. Over here it says 86.6. That is very expensive because usually Indian stock market வந்து average is considered to be 20. 20 we think that is in consideration range. So if it goes to 86.6, it has become expensive. But இது வந்து general information. இப்போ டைட்டன் ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்க்கணும் அப்படின்னா then what we do is we go down and say let us look at the PE ratio for 10 years. ஏன்னா நம்ம ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கிட்டு 10 இயர்ஸாவது வச்சுக்கலாம்னு சொல்கிறோம். ஸோ 10 இயர்ஸ் பார்க்கும்போது PE ரேஷியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆவரேஜ் வந்து this is over here, median PE-னா the average PE for 10 years. That blue line is the PE ratio of Titan over the years. 10 வருஷமா எங்கே போயின்னு இருக்குன்னு காமிக்குது. இந்த லைட் ப்ளூ லைன் இங்கே இருக்கிறது பார் கிராஃப் வந்து earnings. ஸோ நீங்கள் earnings பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் பீன் growing. PE ratio பார்த்தீங்கன்னா except for the COVID time in the middle where earnings dropped, if you see the rest of the time it's been growing and the PE ratio has also been growing. Average வந்து 76.6. So இப்போ 10 years average வந்து 76.6னா, and if it is at 86.6, it is expensive. So if it's expensive, that means we have to wait for the PE ratio to go below 76. If it goes below 76, then it starts coming into consideration. This is very simple. Now let us talk about another company which we are looking at. Jyothy Labs. Light off edge. My light seems to be acting in its own mode today. So Jyothy Labs. If you look at it,
price to earnings on the 34.2. Now, if you see price to earnings for 10 years, it is 37.8. So 37.8 means it is trading below the 10-year. It is 34, 10-year average on the 37.8. So if you look at it over 10 years, it is below that. So that is one way of looking into saying, is it coming into consideration? This is one ரொம்ப basic. சரிங்களா? So keep this in mind. You can't say this applies all the time. I can use this rule blindly. But it's one of the first ways to look at it. Especially if you look at it in the sense that இந்த கம்பெனி நம்ம லிஸ்ட்டில் ஆல்ரெடி இருந்திருக்கு. எங்கள் அண்ணன் இந்த கம்பெனி நல்ல கம்பெனி முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு. இல்லாட்டா நீங்கள் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இந்த கம்பெனி நல்லா இருக்குது எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க. ஆனால் அப்போ பார்க்கும்போது விலை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது. Now I need to find it in better price. Now, this is a very good way to spot check to see if this comes into consideration. So I hope that helps. How to look at it in a quick way to see if something is in consideration. இது வந்து ஒரு புது கம்பெனி, யாருக்கும் தெரியாத கம்பெனி, நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிங்கன்னா you cannot invest just based on this. You have to see something known as debt first, which comes down to the balance sheet. Balance sheet is borrowings, long-term borrowings over here. Jyothy Labs long-term borrowings is 0. So that makes it a very nice company to look at. That is the most important thing first. So if you look at something like Vedant, if you go slide all the way down to borrowings, see Vedanta's borrowings, long-term borrowings. See how high it is. That is scary borrowings. All that borrowings is in foreign currency. So as an investor, that doesn't look good for you. And if you see the promoters already pledged or encumbered their holdings, which is also not good. So this is the way to look at it. Even if you look at price to earnings, it may look very attractive probably. No, even price to earnings, it's very expensive. So even with all this, the market seems to be rewarding this. So this is one way to look at it when you see price to earnings. So I hope everything is fine with PE is high. Yeah, exactly. This is true with a lot of companies. But if you see something like, let's say, TCS, Tata Consultancy Services. Price to earnings is at 22. And if you look at 10 years, it is at 26. So if you see Tata Consultancy is in consideration because just purely on PE ratio. So this is a way to look at it. Let's see what is the next question. And let's see if my light now decides to work. Otherwise I look like I'm sitting in darkness. Yeah, let's see how long my light will last. Need to get a better light, that's for sure. Next question. Bond investment suggestion for beginners. Mahasendra. Bond investment, there's a couple of fundamental things you should first see. Bond investment. I had some notes written somewhere. I'm trying to see if I can find it. Where are my notes? Unfortunately, I wasn't prepared. Okay, I don't have my notes here right now. But I'll definitely bring my notes and share it on the screen next time when I bring it. But bond investment, it's very simple. ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து நீங்கள் கடன் கொடுக்கறது தான் bond investment, Mahasendra. So like how you borrow money, companies can also borrow money. And one of the ways they borrow money is asking the market
for money instead of selling shares. So that is saying, நீங்கள் வந்து இவ்வளோ பணம் என்கிட்ட கொடுங்க, அந்த பணத்துக்கு நான் இன்ட்ரெஸ்ட் தரேன். நீங்கள் வந்து பேங்க்கில் கடன் வாங்கும்போது யூ டூ சம்திங் known as இஎம்ஐ, ஈக்குவேட்டட் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட். அப்படின்னா நீங்கள் கடனும் கட்டுறீங்க அண்ட் போர்ஷன் ஆஃப் த பிரின்சிபல், என்ன பணம் கடன் எடுத்தீங்களோ அதையும் கொடுக்குறீங்க. And it's known as a depreciating. So beginning you'll be paying a lot of interest, but over a period of time, interest portion of what you're paying, the EMI, will come down and the principal portion goes up. So this is when we take a loan. But if you look at it for a company, it doesn't do that. Ava eppadi kodupana, capital, the principal வந்து அவ வச்சிருப்பா. But what they'll return to you is the interest. That interest can be paid monthly, bond, sometimes they'll pay it quarterly, semi-annually, illata annually. These are the 3 or 4 ways they'll pay. Rare are types of the bonds where they pay together at the end. FD Mary Karsila Kudpa. Those bonds are not so oftenly, we don't see that too often. Most bonds are paying monthly. And the principal amount, what you put, the initial money of borrow panadanda, they return that to you at the end when the bond matures. That may take 2 years, 5 years, 10 years. So depending on the bond terms, the money will be returned to you. Most of the bonds நம்ம இந்தியாவில் நம்ம வாங்குறது வந்து நம்ம பாண்ட் மார்க்கெட்லேருந்து வாங்குறதெல்லாம் வந்து செகண்டரி மார்க்கெட். That means where we buy stocks. Where we buy stocks, except for the IPO stocks, most stocks we buy in the market are secondary market. Same way we buying in the secondary market in the bonds. So the bond rate, you have to see the coupon rate and all these things, complicated as well, components. But mostly what I would say you should pay attention to, Maha Sendil, is one, who's the guy who's giving them, asking them for the loan. On the trustworthy. Same way we look at a share or a company which we invest in. Promoter integrity is very important. ரெண்டாவது வந்து அவன் எதுக்கு பணம் கேட்குறான், what is he doing with the money he is borrowing? That is also important to understand. மூணாவது, அவன் கேட்க லோனுக்கு வந்து அவன் என்ன வந்து கேரண்டி தரான், is it secured, unsecured, what is it, அது புரிஞ்சுக்கணும். Some bonds are even government secured, so you have to understand that. Fourth, I would say, is then you get into the interest rate. How much interest is he willing to give you on a kadanukku? So depending on the factor of risk, promoter, and what he's using for, the interest rate may be varying. If it's a risky bond with less security, he may be offering more interest because you're taking on more risk. If it's a very secured bond and government backed and all that, the interest rate will be low because your risk is low in this. So based on all these factors, interest rate is set. Then I would say you should look at when you're getting paid. Are you getting paid monthly, yearly? And the last thing is, when will you get your money back? So looking at all this, you should analyze and then decide if you want to buy the bond. So this is the most fundamentally easy way to look at bonds. The question next will be where to buy bonds. This is where it gets tricky in India. In India, the market is not very matured. Like US, the world's largest bond market, number market வந்து ரொம்ப சின்ன market, and retail participation in the market is also not so much. So it's not like the stock market. So bond வாங்குறது ரொம்ப easy. ஆனா bond வந்து விற்கிறது கஷ்டம். So இங்க வாங்குறேன்னு பார்த்து வாங்குங்க. Making sure that wherever you buy, you have liquidity in that. So if you need to exit a bond, you can exit it easily. Last thing you want is be stuck with a bond and உங்களுக்கு அந்த பணம் திடீர்னு அர்ஜென்ட்டாக வேணும், எமர்ஜென்சியாக வேணும். அந்த பாண்டை விற்கும்போது யாரும் அந்த பக்கம் இல்லாட்டா you will have to find it difficult. Worst cases, if you have to discount and sell, உங்களுக்கு அர்ஜென்ட்டாக பணம் வேணும்னு சொல்லிட்டு you will be forced to discount your bond also. That means offering it for cheap, less than what you bought it for. So keep that in mind. These are important things to look at when you're looking at a bond. So I hope that explains that. Next question on our Instagram. Let's see what's there. What are your thoughts about Wipro? Can we accumulate the stock when the market in short-term fall? I would say you should be looking at IT sector in only tiffin coffee range, sipping now and then and very slowly. ஏன்னா இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில்
if you look at 10-year Wipro price to earnings, it is, let me share this. Allow, right? So if you look at Wipro over 10 years, right now it's at 19.4. If you look at it 10 years, Wipro is median is 18.7. So I would say Wipro, more than Wipro, I would look at Infosys and TCS. If Infosys and TCS range illata, then okay, we can look at Wipro for the long term. But one matter ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த ஃபெட் பண்ண மூவ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கம்மியானா யூஎஸ் மார்க்கெட்டில் லிக்விடிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். லிக்விடிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்ஃப்ளேஷன் இன்னும் மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு. இன்ஃப்ளேஷன் இன்னும் மேலே போச்சுன்னா எக்கானமி ஆல்ரெடி இஸ் அண்டர் லாட் ஆஃப் ப்ரெஷர் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் த டேரிஃப்ஸ். ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ரிசெஷன் வரலாம். worst case stagflation கூட ஆகலாம், where numbers are looking good but job growth illa, productivity illa, so it can be stagnant, the economy, American one, which is unlikely, but it can happen because we are going into some really strange territory right now. இது மாரி ப்ரீவியஸாக இது மாரி நடந்ததில்லை. So if that happens, that means there's more pain for IT sector because the job orders coming from US வந்து will slow down more. இமீடியட்டாக அது தெரியாது. It will happen over the period of 6 months to a year. We'll have to wait and watch to see how this happens. So there's a lot of uncertainty for IT industry. Already இருக்கு நிறைய. அதுக்கு மேலே கரண்ட் AI இதெல்லாம் நடந்திருக்கு. இதுக்கும் மேலே இது நடக்க போகிறதுனா there's a lots of pain for the Indian IT sector. So in the short term, you will see more opportunities coming. So patient-ஆ இருக்கிறது maybe you are better off. ஸோ பொறுமையாக இருங்க. அப்பப்போ டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் இங்கே அங்கே 1-2 வாங்கினா ஓகே. பட் இதான் சான்ஸ்னு இதுமாரி வரவே வராது அப்படின்னு அவசரப்படாதீங்க. TCS itself looks like it might even go 2,800, 2,900. Maybe it will go. And if that goes, there will be a good opportunity. So if you're willing to hold for 10 years, 15 years, then maybe you can buy it without too much consideration. But if your windows are much lower, some people might be looking at 5-year windows. So then I would say buy in slow accumulations, 1 or 2 here and there. அவசரப்பட்டு நிறைய வாங்காதீங்க. சரிங்களா? I hope that gave you some idea about Wipro. Next question. Nisha Fatima, I'm having a newborn baby girl. For her future, what should I invest? What should be the investment strategy? Gold or stocks? For my 7-year-old boy, I'm doing stocks and patas list. For a newborn baby girl, the same. Just because it's a girl or a boy, strategy should not be any different. Girl or boy are the same. Yes, you can look at gold in terms of for both of them. ரெண்டு பேருக்கும் தங்கம் நல்லது. அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் தங்கம் நீங்கள் பட்டாஸ்ல ஸ்டாக்ஸ் வாங்குறீங்க பையனுக்கும் பொண்ணுக்கும் கொஞ்சம் 5% அவங்க போர்ட்ஃபோலியோ வாட் எவர் யூர் சேயிங் இஸ் ஃபார் ஈச் ஒன், பேபி கேர்ள் அண்ட் பேபி பாய், 5% to 10% கோல்டு வாங்கிட்டு இருக்க. ஸோ அந்த மாரி ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுக்கோங்க நிஷ், and you should be in good shape because newborn baby girl, her timeline is so long and she's going to have a wonderful future even if you invest in very small amounts. So let me see a calculation in terms of SIP. SIP calculator, which I can share with you guys. What shall we do? 2,000 rupees. Wait, with step up pay இல்லையா? With step up. Here we go, step up calculator. Step up below.
Okay, amount invested monthly 2,000 rupees. Yeah, this is not a good calculator. I'll just use my phone. My phone has a good calculator. Sip. Here we go. Not now. SIP calculator. Step up. So 2000 ரூபாய் மாசம் போடுறீங்க வச்சுக்கலாம் for your daughter, right? And you increase it by 10%. She will have, by the 30 years from now, you would have got her almost 3 crores. I hope you're able to see that. There we go. There we go. So this you can definitely do. Just 2,000 rupees a month gives you this. So I'm being very conservative, 15%. If you have a good Patas list, many nalla company vangina, you can even go to 5 crores, 5.5 crores, just putting 2,000 rupees a month. Of course, if you take inflation into consideration, which is very important that all of you do this, let's say you put it with inflation and you calculate with inflation. Inflation is, let's say, 6%. Pegged with inflation, it looks very different. So keep that in mind. Inflation வந்து ரொம்ப painful, and inflation also eats away at your compounding. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா 30 years compound பண்ணிட்டு I'll make 6 crores, 7 crores, but same 30 years வந்து the wealth lost is also அவ்வளோ நிறைய you lose. சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் என்னமாரி ஒரு வயசான தாத்தா கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா, இல்லாட்டா உங்கள் வீட்டில் இருக்க தாத்தா 70 வயசு தாத்தா கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா, காஃபி விலையே ரொம்ப அஸ்டானிஷ்டிங்காக சொல்லுவாங்க. நான்லாம் சின்னவனாக இருக்கும்போது 2 ரூபாய்க்கு காஃபி கிடைக்கும். இப்போல்லாம் எங்கே போய் 2 ரூபாய்க்கு நீங்கள் காஃபி வாங்க முடியும்? ஸோ a 30-year span, price can go. That's why I said, நீங்கள் Mahindra Rocks, what you're buying a car for 15 lakhs, 16 lakhs today, can cost you, in 20 years time, can cost you 1 crore. So that should give you an idea how fast money loses its buying power. That too, with all this what is happening, it's only going to make things worse. Inflation, with American policy, the way they're doing. So the more you are able to invest in good quality stocks as much as you can, the better. So you might be thinking 2,000 rupees, 2,000 ரூபாய் போட்டு அது காம்பவுண்ட் ஆச்சுன்னா சூப்பர் அப்படின்னு 5 கோடி இருக்கும். ப்ராப்ளம் இஸ் 30 years ஆனால் 5 கோடி பத்தாது உங்களுக்கு. ஸோ இவ்வளோ உங்களால் போட முடியுமோ போடுங்க. ஸோ இஃப் இட்ஸ் 20,000, you can put, make sure you put that. P. Prabhu, can we deep dive into South Indian Bank right now and for this level? I think South Indian Bank is a great bank at this level. I'll find it hard to argue otherwise. Price to book வந்து 0.75 இருக்கு, சரிங்களா? And that is pretty much to where it has been historically. Though, let me share this. Hang on. Allow. Share this window. There we go. So South Indian Bank, if you see, 1.1 historically, and right now it is at 7.5. So South Indian Bank, I would say you should definitely have in your consideration. And it's a kind of bank, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேர் வந்து இப்போ 29 rupees, 29 rupees உங்களால் ஈஸியாக இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். It shouldn't be a big mountain for you to climb, because from 4 rupees, which is, when was it? 6 rupees in 2020,
5 years ago, it was trading at 6 rupees, 7 rupees, 8 rupees. It's come here. And it's a great bank. So it's a bank வந்து நிறைய பணம் உங்ககிட்ட இல்லாட்டாலும் உங்களால் மாதம் 1000 ரூபாய் 500 ரூபாய் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். It gives you good exposure to finance sector and banking sector by looking at South Indian Bank. So South Indian Bank டெஃபினட்டாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணது நான் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு நானும் ஃபீல் பண்ணுறேன். அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்கீங்க? How to pick, Praveen and how to pick a stock which is under discount value? Why most Indian stocks are trading around 40? Most Indian stocks are trading at that PE price because it is the price market is gone to that extreme. அதனால தான் எங்கள் அண்ணா போய் சொல்லியிருக்காங்க மார்க்கெட் கரெக்ட் ஆகும், ஏன்னா ஒரு பக்கம் போய் உட்காந்துருக்காது. If you look at the Nifty 50, சரிங்களா, P ratio of the Nifty 50 median வந்து it is at 21, and right now it's also sitting at 21, the PE. So this is just the Nifty 50. Nifty 50 la வந்து if you see, it's been historically sitting at this level, and in the last few months it has had some correction. Before that, before the correction, it was trading even higher, as high as 24 a year back. And if you go a little bit further back, more than a year back, if you go back to a little more than a year, which is 2 years back, 2023 it was trading at 27. Then of course it corrected. March 25 it dropped down to 19, the PE of Nifty. So Nifty in India, the average, median pathina, it's around 20 is where it should be. So anything above 20 is considered expensive. It's one that broad market best. So now if you break it down to individual stocks, that two good quality stocks, of course market will over push it to one extreme. And case in point is like Titan. If you take any of the big companies with very little debt, they're all very expensive. Your Trent, Titan, Page Industries, all these guys are very expensive. So keep that in mind. When the market does correct, at that time we can see for opportunities. But that said, in any given market, like number Patas list, there are always companies which are in value. Like TCS is coming into value, Infosys is coming into value. If you look at that Infosys, maybe 2 years back, it would have been very expensive. Infosys price earnings at 22, PE ratio. So if you look at Infosys at 2021, it was very expensive. 2021, it was trading at what price? 2021, it was trading at almost 2,000, 1,900. So even recently, it was 2024, it was at 1,900. From there, it's corrected, come down almost by 500 rupees. So it's come to value. So market அப்பப்போ மூடு மாறும்போது, macro economics மாறும்போது, market situation மாறும்போது, you'll get these opportunities. And especially FIs வித்து டெவலப் போகும்போது you get opportunities. அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது நீங்கள் 1-2 டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் வாங்கிட்டு முன்னாடி போகணும். So that is most of the Instagram questions. Why don't we do a couple of calls today? Let me put my number down. Let's see if we get any calls. If we get a call, we'll have a conversation. Till then, let me see. Why am I not getting my calls? Are not coming through. Hang on. Santosh. Phone number. When? Hi, Santosh. Sir, hi, sir. Hi. Solunga, Santosh. Sir, actually,
நான் இப்போ காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கேன் சார். செகண்ட் இயர் சொல்லுங்க. ஆமாம் சார். நீங்க எனக்கு ஜம்ஷெட்ஜி டாட்டா புக்கு எனக்கு கொடுத்தீங்க சார். நான் தான் சார். ஓ, congratulations. Thank you sir. Did you enjoy the book? Yes sir, I have enjoyed it. சார் இப்போ எனக்கு ஃபைனான்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு சார். ஸோ இப்போ அதை பத்தி நான் வந்து இப்போ நீங்க அந்த புக்ல அந்த எக்கனாமிக்ஸ் புக்லாம் நீங்க படிக்கிறீங்களா சார்? அப்ப நான் வந்து இப்போ பேசிக் லெவல்ல இருந்து எந்த புக் சார் ஆரம்பிக்கலாம் ஃபைனான்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் பத்தி? ஃபர்ஸ்ட் எங்கள் அண்ணன் புக்ஸை படிங்க. அது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுப்பீங்க. ஆனால் எக்கனாமிக்ஸ் புக்னா பேசிக்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் புக்ஸ் நிறைய இருக்கு. அது வந்து ஆக்சுவலி ஐ புட் அப் a list. Let me just see if I have that list. Yes. Economics book. இங்கே போட்டேன். I'll share it. Principles of Economics நோட புக் இருக்கு. Yes, that was the one. சரிங்களா? Okay sir. அது வந்து it's like a textbook. So, but that might be, very textbook heavy. Another good book which I read some time ago, which shows you what economics, how economics works, businesses work and macroeconomics works. நீங்க வந்து freakonomics ஒரு புக் ஒன்று இருக்கு. சரிங்களா? that's a very interesting book. ஸ்டோரி புக் மாதிரி இருக்கும். அது வந்து நீங்க படிச்சீங்கன்னா we will talk about how different industries have been affected by economic principles and how economic principles help businesses, which is a very interesting way to look at it, and you might find that interesting. Richard Thaler or a book irukku, Misbehaving. Okay. That's another good book. So there are a lot of good books like that. Apart this Greek economist வந்து Yanis, I forget his name. Yanis, Okay. I forget his name. He wrote a book where he talks to his daughter about economics. Okay. I think it's called Talking to My Daughter About Economy. So on the book நீங்க பாத்தீங்கன்னா that's also a good book. That will also teach you basics of economics. Okay. But நீங்க என்ன படிக்கிறீங்க காலேஜ்ல? சார் நான் ஆர்க்கிடெக்சர் படிக்கிறேன். Architecture. Okay. This is a great way to explore economics. I would not say leave architecture. Architects are very important, and it's one of those few jobs which is also AI proof. Okay, so I would suggest don't let that go. Continue studying architecture. இதெல்லாம் சைடுல பண்ணுங்க, but also read about investing. Intelligent Investor is a great book also to read. Yes sir, I have completed Intelligent Investor. Very good. Then you're in great hands, man. அதுல உங்களுக்கு most economic principles அதுல இருக்கும். அதுக்கு மீறி நீங்க எல்லாம் உட்கார்ந்து இந்த கீன்ஸ் புக்லாம் படிச்சீங்கன்னா it's very deep economic principles, like what I'm sitting and reading. It's very hard to read that book. So I'm sitting and getting through it, and I'm sharing it in the book club which I have on Instagram and keep sharing over there. I'm in chapter 6, halfway through chapter 6, and it's a tough. Unless you're into economics and economic history and theory, I wouldn't say dive and read into it. It won't really help you in terms of investing. You can read it just for purely for intellectual sake. Okay. Any other question? No sir, very thank you. Okay, great Santosh. Have a great weekend and a great day. Yes sir, thank you sir. Yeah. Who's next? Who is this? Hello? One second. Hello? One second. Let me put you on speaker so I can hear you. Hello. கேக்குதா? சார் கேக்குது சார். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். பேர் என்னப்பா? சார் காளி சார். காளி சொல்லுங்க. சார் ஆக்சுவலா நான் நம்ம சேனலை வந்து ஆல்மோஸ்ட் 4 இயர்ஸா ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். வெரி குட். ஆல்மோஸ்ட் பட்டாஸ் லிஸ்ட் ஒரு 5 lakh மேல வச்சிருக்கேன் சார் ஸ்டாக்ல. வெரி குட், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். சார் ஒன் மோர், நான் வந்து கரண்டா வந்து ஐஐடி ஹைதராபாத்ல சீனியர் டெக்னிக்கல் சூப்பரண்டா ஒர்க் பண்றேன் as a சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாபா. சூப்பர். சார் எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் சார். சொல்லுங்க. சார் வந்து நான் மந்த்லி வந்து ஆல்மோஸ்ட் 1 lakh ஏர்ன் பண்றேன். ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா, நான் வந்து இங்க வந்து ஒரு லேண்ட் வாங்குவோம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து ஆக்சுவலா ஒரு முடிவெடுத்து இங்க ஒரு லேண்ட் வந்து ஒரு 19 lakhsக்கு வாங்கிட்டேன் சார். ஒரு பர்சனல் லோன், அதாவது வீட்டுல சொல்லி கேட்காம நான் வாங்கிட்டேன். ஓகே. ஸோ அவங்க வந்து ரொம்ப லேண்ட் வாங்குவோம், ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஓகே வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் வந்து பர்சனல் லோன் போட்டு வாங்கிட்டேன் சார்.
ஸோ இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் நானும் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து மந்த்லி இஎம்ஐ வந்து 23 ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா வந்து நான் ஒரு 7,000 வந்து எக்ஸ்ட்ரா கட்டிட்டு வரேன். ஸோ இப்போ வந்து நான் வாங்கின 19 லட்சம் வந்து இப்போ 11 லட்சமா வந்துருச்சு சார். ஸோ இப்போ வந்து நான் கண்டினியூஸா மந்த்லி 10,000 வந்து கோல்டுக்கும் 10,000 வந்து நம்ம பட்டாஸ் லிஸ்ட்டுக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த பெர்சனல் லோனை முடிச்சுட்டு நான் வந்து இந்த கோல்டுக்கும் நம்ம பட்டாஸ் லிஸ்ட்டுக்கும் இன்வெஸ்ட் பண்ணட்டுமா இல்லைன்னா எப்படி சார்? நான் சொன்னா கோச்சிக்க மாட்டீங்களே? சொல்லுங்க சார். இருக்க ஸ்டாக் எல்லாம் வித்துடுங்க. 5 lakhs worth of ஸ்டாக். ஓகே சார். சரிங்களா? பாக்கி இருக்க கோல்ட வித்துடுங்க. பர்சனல் லோனை முதல்ல மூடிடுங்க. இன்னொன்னு சார், இதை நினைச்சேன் சார். பட் எனக்கு டவுரியாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு 500 கிராம் வந்துச்சு சார். சோ நான் வந்து அதை வந்து நான் டிபெண்ட் பண்ண அவங்ககிட்ட இல்ல கோல்டு விற்காத. ஃபர்ஸ்ட் பட்டாஸ் ஸ்டாக் எல்லாம் வித்துடு. ஸ்டாக் எல்லாம் வித்துட்டு லோனை க்ளோஸ் பண்ணு. இன்னும் தேவைன்னா கொஞ்சோண்டு கோல்ட வித்துட்டு லோனை மூடிடு. ஓகே சார். ஓகே சார். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் பட்டாஸ் லிஸ்ட் நீங்க தாராளமா வாங்கிட்டு போகலாம். ஃபைன் சார். சரிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களோட பட்டாஸ் அந்த 5 lakhs வித்துட்டு இன்னும் எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அந்த கொஞ்சம் கோல்டையும் சேர்த்து விற்று உங்க பர்சனல் லோனை மூடிடுங்க. அதுக்கப்புறம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு கல்யாணம் வந்த ஜுவல்ஸை இவ்வளோ முடியுமோ விற்காம பாருங்க. ஏன்னா அது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சென்டிமெண்டல் வேல்யூ ரொம்ப ஜாஸ்தி அதுல. எஸ் சார். இல்ல சார், நான் என்னோட பர்சனல் லோனுக்குமே வந்து நான் அவங்ககிட்ட இருந்து எந்த லோனும் நான் வாங்கல. என்னோட இதுல போட்டு நீ லோன் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னன்னா நான் வாங்க விட்டுருக்க மாட்டேன்னா, ஆனா எப்படியோ தப்பிச்சுட்ட, அதனால நீ வாங்கிட்ட. பரவாயில்ல, ஏதோ வாங்கிட்ட, இப்போ பரவாயில்ல. ஆனா இப்போ என்ன பண்ணுன்னா அந்த 5 lakhs வித்துட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சனல் லோனை மூடிடு. ஓகே சார். ஓகே சரியா? லைஃப்ல ஜாப்லாம் கேரண்டி கிடையாது. லோன் ஆனா கேரண்டி. லோன் எடுத்துட்டா கட்டியே ஆகணும். கரெக்ட் சார். ஸோ ப்ளீஸ் ஃபர்ஸ்ட் லோனை மூடிடு. அதுக்கப்புறம் நீ என்னன்னா செய் பட்டாஸ் லிஸ்ட். சரியா? நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா அது பண்ணிய பிறகு உன் கை ஆல்மோஸ்ட் 50,000 மந்த் நீ இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். நீ ஒரு மாசம் விட்டு ஒரு மாசம் நீ 1 lakh பாண்ட் வாங்கிட்டு போ. ஃபைன் சார். ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 20-30 lakhs பாண்ட் வாங்கிட்டு இட் டேக் யூ 2 years. அதுக்கப்புறம் நீங்க பொதுவா அதுலேருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட் தூக்கி பட்டாசஸ்ல போடலாம். ஏன்னா மார்க்கெட் அவ்வளோ ஹைல இருக்கு. அன்லஸ் மார்க்கெட் டீப்பா கரெக்ட் ஆகிற வரைக்கும் நீங்க இப்போதைக்கு அவ்வளோ பெருசா பட்டாசஸ் வாங்க வேண்டாம். நீங்க அது போல பாண்ட் வாங்கலாம். ஒரு மாசம் விட்டு ஒரு மாசம். ஓகே. ப்ளீஸ். சரியா? வேற என்ன டவுட்? இதான் சார், நம்மளோட சாரோட புக்கை வந்து படிச்சுட்டு தான் சார் இருக்கேன். வெரி குட். ஐ அம் ஹாப்பி. அது போக ரெகுலரா வாட்ச் பண்ணுவேன் சார். டெய்லி அப்டேட் பாத்துருவேன். நீங்க ஹைதராபாத்ல இருக்கீங்களா? எஸ் சார், நான் ஹைதராபாத் சங்கராட்டில இருக்கேன் சார். சரி, அடுத்த வாட்டி நம்ம சார் நான் உங்க சேனல்ல இப்ப நிறைய பேர் பாத்துக்கிறதுனால நான் ஒரு சின்னது மட்டும் சொல்லலாம். நீங்க சொல்லலாமா சார்? சொல்லு, ஃப்ரீயா சொல்லலாம். ஏன் கட்டாயம் சொல்லலாம் சார். நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருந்து நிறைய பேருக்கு இந்த ஐஐடியோட அவேர்னஸே இல்ல சார். சோ அத பத்தியும் கொஞ்சம் நீங்க சொல்லலாம் சார். ஏன்னா நீங்க இப்ப JEE எக்ஸாம் பத்தி நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. சோ அந்த எக்ஸாம் இருக்கு அப்படின்னு. அது பிறகு ஐஐடி மெட்ராஸ்ல வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு சார். சோ அதுவும் யாருக்குமே தெரியல. இப்பெல்லாம் வந்து BE இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு எல்லாருமே ஒரு 10,000-15,000 சம்பளத்துக்கு போயிட்டு இருக்காங்க. சோ அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் இப்ப எல்லா ஆல்மோஸ்ட் இந்தியால 23 ஐஐடிஸ் இருக்கு சார். ஒவ்வொரு ஐஐடியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்பப்பைக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் ஸ்டாஃபுக்கான வேகன்சி வந்து அலாட் பண்ணுவாங்க சார். அது வந்து அவங்க டைரக்டாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட வெப்சைட்ல போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் சார். ஒன்ஸ் அவங்க வந்து நல்ல இன்ஜினியரிங்ல நல்ல நாலேஜபிள் பர்சனா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டாஃபுக்கு வந்து அவங்க எலிஜிபிள் சார். ஈவன் சிவில், மெக்கானிக்கல், ஏரோநாட்டிக்கல் நிறைய பிரான்ச்சஸ் இருக்கு. சோ அதுல அவங்க ஒன்ஸ் வந்து அது மூலியமா போட்டாங்கன்னா ஒன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சார் ஒரு 3 மாசம் 4 மாசம் கான்ட்ராக்ட்ல தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எடுப்பாங்க சார். சோ எடுத்தாங்க அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 20,000-25,000 வந்து பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க சார். ஒன்ஸ் அவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு வந்து ரிசர்ச்ல நல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து அதை மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க சார். அவங்களே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. ப்ராஜெக்ட் ஸ்டாஃபும் மறுபடியும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஈவன் அவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க PhDல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்கன்னா அவங்க டைரக்டாவே போய் அவங்களே PhD இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா PhDல 2 இருக்கும் சார். ஒன்னு MOE வந்து அது வந்து மினிஸ்ட்ரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஃபண்ட் கொடுப்பாங்க. இன்னொன்னு வந்து ப்ராஜெக்ட் சார். இப்ப ப்ராஜெக்ட் எப்படின்னா ஒவ்வொரு ஃபேக்கல்டிகளையும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ப்ராஜெக்ட் எழுதுவாங்க சார். அதுல வந்து சில ஃபண்ட் வந்து ஒவ்வொரு R&Dல இருந்து வரும். சோ அதுக்கு கீழே ஒர்க் பண்றதுக்கு மேன் பவருக்கு வந்து ஆள் எடுப்பாங்க. இப்ப என்ன சார், இப்ப அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து 5 years வேல்யூ அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை ரன் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு மேன் பவர்ல இருந்து எடுப்பாங்க சார். அப்படி பிடெக் எம்டெக் முடிச்சவங்க எடுக்கிறவங்க அவங்க நல்லா ரிசர்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் முடிக்கிறப்பே அவங்க டாக்டரேட்டும் ஆயிரும். அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கான அவங்க அமௌண்ட்டும் கொடுப்பாங்க. மந்த்லி அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஸ்டைஃபண்ட்
நார்மலா வந்து எம்ஓஐ கொடுக்குறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 37,000 சார். ஃபர்ஸ்ட் 2 வருஷத்துக்கு 37,000 கொடுப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்து 2 வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 42,000 கொடுப்பாங்க. சீனியர் ரிசர்ச் ஃபெல்லோவும் கொடுப்பாங்க சார். சோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நிறைய பேருக்கு. இப்ப நான் எப்படி உள்ள வந்தேன் அப்படின்னா சார், நான் ஆக்சுவலா வந்து டிப்ளமோ சிவில் ராம்கோல முடிச்சேன். அதுக்கப்புறம் பிடெக் வந்து பாத்தீங்கன்னா தங்கச்சியில முடிச்சேன் சார். அதுக்கப்புறம் நிறைய கம்பெனில வேலை பார்த்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ்ல வந்து டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங் போஸ்ட் வந்துச்சு சார். சோ அதை வந்து நான் கிளியர் பண்ணேன். சோ அதை கிளியர் பண்ணி நான் வந்து மந்த்லி வந்து எனக்கு 16,000 18,000 தான் சேலரி. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 18,000 தான் சேலரி. சோ என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டிவிஷன்ல வந்து அலர்ட் பண்ணாங்க. சோ டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டிவிஷன்ல நீங்க ஐஐடி மெட்ராஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வேர்ல்ட் கிளாஸ் எக்யூப்மெண்ட்லாம் இருக்கு. சோ அதெல்லாம் வந்து சிலர் பாத்துருக்கவே கூட மாட்டாங்க. சோ நான் ஏஜ் ஆஃப் வந்து 26ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்யூப்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே ஆப்ரேட் பண்ண கத்துக்கிட்டேன். சோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதுக்கப்புறம் ஐஐடிக்குள்ள போன பிறகுதான் எனக்கு வந்து தெரிஞ்சு எவ்வளவு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஐஐடிஸ்க்கு வந்து ஒவ்வொரு டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் டீச்சிங் போஸ்ட்டுக்கு வந்து போடுவாங்க சார். சோ நான் டீச்சிங் போஸ்ட் எப்படி போடுவாங்கன்னா டெக்னீஷியன், ஜூனியர் டெக்னீஷியன், டெக்னிக்கல் சூப்பர்டன், சீனியர் டெக்னிக்கல் சூப்பர்டன், டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர்னு போடுவாங்க சார். சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரீசெண்டா இப்ப கரண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐஐடி திருப்பதியில கால்ஃபர் பண்ணிருக்காங்க, ஐஐடி பாலக்காடுல பண்ணிருக்காங்க, ஐஐடி ஜோத்பூர்ல பண்ணிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் 23 ஐஐடிலயும் ஒவ்வொரு டைமும் ரெக்யர்மெண்ட் போடுவாங்க சார். அதெல்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறவங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா சார் மேக்சிமம் இப்ப ஒவ்வொரு ஐடியும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப ஐஐடி மெட்ராஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்க வேலை பார்த்துக்குள்ள தமிழ்நாடுல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. பாதி பேர் மேக்சிமம் எல்லாருமே வெளி மாநிலத்துல இருக்கிறவங்க, வெளியில இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து பிஇ முடிச்ச உடனே அவங்க பார்த்து அப்ளை பண்ணாங்கன்னா எல்லாமே டெக்னிக்கலா தான் சார். 3 ரவுண்டு தான் இருக்கும். ஒரு ரவுண்டு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ரிட்டன் எக்ஸாமா இருக்கும். அந்த ரிட்டன் எக்ஸாம் நீங்க கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா லேப் ஸ்கில் டெஸ்ட் இருக்கும். அந்த டெஸ்ட்டையும் அவங்க வந்து நல்லா பண்ணிட்டாங்க. எல்லாமே பேசிக் சார். அசல் நான் சிவில் இன்ஜினியரானா சிவில் உள்ளது எல்லாமே தான் வரும். சரி காலேஜ் நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணேன்னா, என்னோட கிருஷ்ணன் கூட ஒரு பையன் இருக்கான், அவனை கான்டாக்ட் பண்ண சொல்றேன். சரியா? நீ அவனோட சேர்ந்து ஒரு வீடியோ போட்டு போடு. சரியா? அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எல்லாருக்கும். ஓகே thank you so much sir. நான் சொல்றேன். டெஃபினட்டா லாஸ்ட் கிருஷ்ணன் டு கால் மீ. Yeah sure sir. சரியா? Okay thank you so much. Yeah take it sir. One second. I got Bala calling me. Yeah, Bala. Okay, I'll call him. I'll find out. You know. Okay. Hello. One second. Are you able to hear me? Hello. Yes, can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yeah, can. Sorry, I'm from Singapore. So using the network or something. எனக்கு ஒரு டவுட் ஒன்று இருக்கு. Sure. உங்க பேர் என்ன? இப்போ வந்து என் பேர் வந்து துராயூர். ஓகே. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து 6 ஆகுது சார். இப்போ வந்து நான் இப்போதான் ரீசெண்டா வந்து மார்க்கெட்ல கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு இருக்கேன். ஓகே. எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்சூரன்ஸ் வச்சிருக்கேன். ஆல்ரெடி வந்து சேம் இன்சூரன்ஸ் வந்து 1 crore வச்சிருக்கேன். ஓகே. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் ஆக்சுவலா நான் யூனிட் வந்து பண்ணவே கூடாது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட். எனக்கு வந்து அப்ப அந்த டயத்துல வந்து எனக்கு ஐடியா எதுவுமே இல்லை, ஃபினான்ஸ் ஐடியா இல்லை. பட் அந்த டயத்துல வந்து நான் வந்து யூனிட் போட்டிருந்தேன். எஸ்பிஐல வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் வில்லேஜ்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிட் ஒன்று போட்டிருந்தேன். பர் மினிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 lakhs பர் இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 6 lakhs இருக்கும். 5 வருஷம் அதை கட்டிட்டேன். பாத்தீங்கன்னா 5 வருஷம் என்னோட பேயிங் பீரியட் முடிஞ்சிருச்சு. ஓவராலா நான் 6 lakhs கட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் 5 years என்னோட ஃபண்ட் வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா 60 lakhs இருந்துச்சு. நான் எல்லாம் 100% பிக் கேப்ல தான் வச்சிருக்கேன். ஏன்னா வந்து நான் பிஃபோர் கோவிட் போட்டோம். அந்த கோவிட் டைத்துல வந்து பிக்ஸா பார்த்து நான் எல்லாத்தையும் பிக் கேப்ல 100% வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணேன். என்னோட கேர் எல்லாத்தையும் பிக் கேப்ல போட்டோம்னா நல்ல க்ரோத் இருந்தது. இப்போ என்னோட நெக்ஸ்ட் பாலிசி மெச்சூரிட்டி வந்து 2035 தான் ஆகும். ஆனா எனக்கு என்ன ஒரு சின்னதா ஒரு பயம் இருக்குன்னா, மிக்ஸ்கேப் இண்டஸ்ட்ரி இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரம்ப் டைரிஃப் வாரு நம்மளோட எக்கனாமிக் க்ரோத் இதெல்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு இதா இல்ல. மிக்ஸ்கேப் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் தெரியல. நான் 5 years போட்டேன், 60 ஆயிடுச்சு எனக்கு. இது அப்படியே வந்து பாலிசி சரண்டர் பண்ணிட்டு இருக்கிற பணத்தை எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாமா இல்ல நான் அதுலேயே பண்ணலாமா? ஆனா சோஃபார் எனக்கு வந்து இந்த பினான்சியல்
எதுவுமே இல்ல. என்னால வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும். அடுத்த ஒரு 5 to 10 years கூட என்னால ஃபீல் பண்ணலாம். ஓகே. எனக்கு வந்து ஒரு டவுட் தான் சார். இதை வந்து நான் ஃபீல் பண்ணலாமா இல்ல நான் வந்து இதுல இருந்து வந்து வித்ட்ரா பண்ணிட்டு எடுத்துலாம் எடுத்துட்டு வேற ஏதாவது வந்து ஓகே துரையூர், எனக்கு உங்களை பத்தி ஃபுல்லா டீட்டெயில்ஸ் தெரியாது சரிங்களா. ஸோ நான் வந்து கொடுக்குறது வந்து நான் வந்து ஜென்ரலா தான் சொல்ல முடியும் சரிங்களா. நீங்க எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எங்களோட அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களா? இந்தியாவில் வந்து என்கிட்ட என்ஆர்இ இருக்கு, என்ஆர்ஓ இல்ல அயோனில் அக்கௌண்ட் இருக்கா உங்ககிட்ட? அயோனில் அக்கௌண்டா? அதான் ஆன்வர கம்பெனி அயோனியன் எங்களோட கம்பெனியில் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்களா? இல்லை இல்லை. ஓகே வெரி குட். ஓகே வெரி குட். ஓகே அது ஏன் நான் கேட்டேன்னா இப்போ நான் ஆரம்ப மூலமாக ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருப்பேன். சரி இன்னைக்கு உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக தெரியாது சரிங்களா. வெறும் ஜென்ரலாக சொல்ல போனால் என்னோட நானே பர்சனலாக நான் என்ன செய்வேன்னா நான் யூலிப்பில் எடுத்ததுன்னா நான் எக்ஸிட் பண்ணிடுவேன் சரிங்களா. நான் யூலிப்பில் இருக்கிறத எக்ஸிட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து லம்சமாக இருந்ததுன்னா நான் பாண்ட்ஸில் போட்டுட்டு பாண்ட்ஸில் வர இன்ட்ரெஸ்ட் தூக்கி நான் ஸ்டாக்ஸ் வாங்குவேன். அதான் என்னோட ஸ்ட்ராட்டஜியாக இருக்கும் சரிங்களா. நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னா நான் வந்து ஹுசைன் என்னோட பையன் இருக்கான், அவனை ஃபோன் பண்ண சொல்கிறேன் உங்களை சரிங்களா. உங்கள் நம்பருக்கு இந்த நம்பரை ஃபோன் பண்ண சொல்லட்டா? நீங்கள் கால் பண்ணியிருக்க நம்பர்லேருந்து? ஓகே அவரை ஃபோன் பண்ண சொல்கிறேன். அவர்கிட்ட உங்கள் டீட்டெயில்ஸை ஃபுல்லாக ஷேர் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு பார்த்து கரெக்டாக அட்வைஸ் சொல்கிறேன். அவர் நிறைய கேள்வி கேட்பார், உங்கள் வயசு உங்கள் பேக்ரவுண்ட்லாம், அது கேட்டுட்டு அப்புறம் நான் கரெக்டாக சொல்கிறேன் சரிங்களா. ஏன்னா அரைக்குறையா நான் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அது தவறாக இருக்கும். புரியுது. நான் ஆல்ரெடி வந்து ஆனந்த் சார் கூட இமெயில் பண்ணிருந்தேன், பட் ஆனா எனக்கு ஒன்றும் ரிப்ளை இல்லை. ஆக்சுவலி ஒருத்தவர் வந்து ஒரு ஃபாலோ மெசேஜ் இமெயில் பண்ணாப்புல நான் திரும்ப ரிப்ளை பண்ணியிருந்தேன் அவர் கேட்ட டீடைல்ஸ். அதுக்கப்புறம் சோஃபா நோ ஃபாலோ அப். அப்புறம் எனக்கும் என் டைம்ல கொஞ்சம் அப்படியே ஷட் டவுன் அது கொஞ்சம் பிஸியா போனதுனால என்னால நோ ப்ராப்ளம். ஹுசேன் என் பையன் ஃபோன் பண்ணுவான், இப்போ ஃபோன் பண்ண சொல்றேன் இந்த கால் முடிஞ்ச பிறகு. நீங்க அவனோட பேசிட்டு எனக்கு டீடைல்ஸ் கொடுங்க சரிங்களா. ஓகே சார் கண்டிப்பா. ஓகேப்பா. ஓகே துரையூர். ஓகே தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Hello. Yes. Who am I talking to? Sir, this is Saranya. Hi Saranya. How can I help you? Coimbatore. Sorry, I was on live watching. So, okay, sir. I had been following you and Anand Srinivasan sir for quite some time now. Okay. Sometime Anand Srinivasan வந்து for more than 3-4 years. And உங்களையும் நான் இப்போ last yearல இருந்து watching yours as well. Okay. So sir, நான் உங்களோட அந்த நீங்க அப்பப்போ போடுற டிஃபன் காஃபி ரேஞ்ச் ஷார்ட்ஸ் நான் அப்பப்போ பார்ப்பேன் சார். ரீசெண்டா நீங்க கொஞ்சம் போடுறது இல்லை, பட் no, I do, but the thing is what I'm realizing is people are trying to copy what I'm doing and I don't want them to do that. I want everybody to try and invest based on their principles, not copy what I'm doing. Okay, got it sir, got it. So that's why sometimes I don't put, sometimes I put it after market hours, sometimes na idu nethu panne appdin share பண்ணுவேன் நான். I see that. That. Because I realize people are waiting for me to say in the morning this is what I did, and then they're trying to copy what I'm doing, which is not good. So I'm trying to change that. Oh nice sir, nice. So இப்போ வந்து என்னன்னா எனக்கு a few questions இருக்கு சார். இப்போ என்னன்னா நான் என்னோட ஹஸ்பண்ட்க்கு அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல இது மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சார், பட் ஹீ என்கரேஜஸ் மீ டு டூ இட். ஐ எம் ஆல்சோ ஒர்க்கிங். இப்போ என்னன்னா நான் வந்து என்னோட பர்சனல் ஃப்ரண்ட்ல கொஞ்சம் கோல்டு சேர்த்து வச்சிருக்கேன் சார், இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எஸ்ஜிபி. ஆக்சுவலா ஆனந்த் சார் சொல்றதுக்கு முன்னாடி எஸ்ஜிபி நான் போட்டுட்டேன். ஓகே. ஸோ எஸ்ஜிபியில கொஞ்சமும் பிசிக்கல் கோல்டு காயின்ஸாவும் கொஞ்சம் வச்சிருக்கேன் சார். ஓகே. பிசிக்கல். அண்ட் இப்போதான் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸா லாஸ்ட் ஒரு 6 months நான் வந்து ETFsல போட்டுட்டு இருக்கேன் சார். ஓகே. ரெஸ்பெக்டிவ் கோல்டு. அண்ட் நான் வந்து மந்த்லி 10,000 எடுத்து வச்சிருக்கேன் சார் டிஃபன் காஃபிக்கு. ஓகே, that sounds good. ஸோ இது என்னோட பர்சனல் ஃபண்ட்ல இருந்து சார். ஸோ நான் என்னோட ஏர்னிங்ஸ்ல இருந்து. அண்ட் இப்போ எனக்கு என்னன்னா சார், நான் இப்போ எடுத்து வச்ச உடனே கை பரபரன்னு ஏதோ நான் லைக் டிஃபன் காஃபில நம்மளோட பட்டாஸ் லிஸ்ட்ல இருக்கிறதும் மார்க்கெட் இது பொறுத்து நான் வந்து 10,000 ஃபினிஷ் பண்றேன் சார் per month. Yes, that's good.
இன்கேஸ் அந்த இந்த மந்த்ல எல்லாம் ஐடிஸ் எல்லாம் கம்மியா இருந்தாங்க கட்டி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து நெக்ஸ்ட் மந்தோடதே இந்த மந்த்துக்கே எடுத்து போட்டு கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணலாமா சார்? இன்னும் வேண்டாம், அப்படிலாம் பண்ணாதீங்க. கன்சிஸ்டண்டா இருங்க, சரிங்களா? டோன்ட் ஒரு அளவுக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது. அதே தான் டிஃபன் காஃபி ரேஞ்ச் இன்வெஸ்டிங். ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து இதே மாரி பண்ணிட்டு இருங்க. மார்க்கெட் இன்னும் வாலட்டிலிட்டி இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும், சரிங்களா? ஏன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் மார்க்கெட்டில் வந்து சவுண்டாக கிடையாது. இப்போ ஆமாம், யூஎஸில் நடக்குது, இந்தியாவில் நடக்குதுலாம் பார்த்தா ஐடி செக்டர் எல்லாமே இன்னும் நிறைய அடி வாங்கும், இன்னும் வலி ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ இன்னும் கரெக்ஷன் வரும்போது இன்னும் நம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும். ஸோ இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா, நீங்கள் பண்ண மெத்தட் கரெக்ட், அதேமாரி பண்ணுங்கள். ஆங்ஷியஸ் ஆகிட்டு இப்போ விலை ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது இன்னும் ஜாஸ்தி வாங்கட்டா அதெல்லாம் யோசிக்காதீங்க. நமக்கு வந்து லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டிங் 10 years 15 years 20 years அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது நிறைய வாட்டி நான் வீடியோ பண்ணியிருக்கேன். கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரே சேம் அமௌண்ட் பண்ணிகிட்டே போனால் யூல் சி மச் பெட்டர் ரிட்டர்ன்ஸ் தென் அப்பப்போ திடீர்னு ஒரு லம்சம் போடுறதில்ல. லம்சம் இன்வெஸ்டிங் டசன்ட் டூ வெல் கம்பேர்ட் டு சிப்பிங் ஆல்வேஸ் டஸ் பெட்டர். ஸோ இஃப் ஈவன் நீங்கள் வந்து இந்த மாதம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போடலான்னு தோணிட்டா நோ ப்ராப்ளம். இந்த மாதம் முடிச்சிட்டிங்கன்னா கோ லிவ் டூ அதர் திங்ஸ் இன் யுவர் டைம், சரிங்களா? ஸோ யூ ஷுட் ஒன்லி இன்க்ரீஸ் இஃப் யூ ஆர் இன்க்ரீஸிங் யுவர் மந்த்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட். மீனிங் நீங்கள் வந்து இப்போ பாசிவாக உங்கள் சம்பளம் எடுத்து இல்லாட்டா உங்களுக்கு சைடில் வேறு ஏதாவது வேலை கிடச்சதுனால இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் வருது, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, தென் ஐ கேன் இன்வெஸ்ட் மோர். Then you increase the investment amount which you're doing. You raise the floor. புரியுதா? Not raising the bar. Instead of raising the bar, try and raise the floor. Okay, got it, sir. இப்போ 10,000 இருக்கு அப்படின்னா பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா maybe if I can make it 15,000 per month அப்படி சொல்றேன். Only if you can manage it and be consistent with it. You should not do 15,000 rupees for 2 months and say it's too difficult and bring it to 5,000. I rather you do 10,000 then. If 10,000 you're comfortable with, keep doing 10,000 and increase the 10,000 as you're comfortable. Okay, sir, got it. Do not stretch yourself, because then what will happen is you'll get demotivated. You won't be able to manage your expenses. Life won't look very nice. You're not able to have fun in life also. So then investment will take a beating. First thing everyone will stop doing is investing. So keep that in mind. Okay, sir, got it. Sir, இப்போ AC or home appliance stocks like Voltas, Crompton இதெல்லாம் பார்க்கலாமா சார்? No, you can look like that. You can study the company, but the company is what you've mentioned right now, none of them you can buy. Your idea is good, that buying consumer driven companies like this white goods company, washing machine, AC, but the companies which you're looking, those companies, if you look further and see, they're not doing very well right now. But you can definitely look at that as a sector. On the sector you can look for companies which are in value. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சஜஷன்ஸ் இருக்குங்களா சார்? Not off top of my head, Saranya. Okay. And I'm on live on YouTube. நான் போய் ஏதாவது ஒரு பேர் சொன்னா உடனே நம்ம மக்கள் just told you. I don't even want to share what I'm buying in the Patas list. I don't want people to copy me. I want people to learn. So you are doing the right things. You are thinking the right way. All I'm saying is do a bit of research. When you have a doubt, reach out to me or reach out to other people. That's why I have created this group. So you make friends in our group. I'm sure there are lots of like-minded people in Coimbatore who are like you, are trying to learn investing. So meet up, have a cup of coffee and discuss. I'm thinking of this company, I thought of this, and they'll say no, I don't think so. Adu meri da you will learn. Okay, sir. நீங்க group னு சொல்றது எதுல சார்? இன்ஸ்டால இருக்கு, டிஃபன் காஃபி குரூப் நான் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். வாட்ஸ்அப்ல ஒரு இது இருக்கு, அங்க குரூப் ஒன்னு கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். டெலிகிராம்ல இருக்கு. YouTubeலயும் you can, and definitely whenever I'm planning to this next month after maybe November, December, I want to start where I come to each and every city in Tamil Nadu where I meet 75. I don't want to meet big groups like Anand. I want to meet like 75-50 people on every weekend. So to get you guys to meet each other and make friendships, so you guys can communicate with each other. In Bangalore, I did a few events and I told everybody, talk to each other. Summa event ku vandittu summa enna matram ketittu poada, adu daily en YouTube la dhaan paakren. When you get an opportunity to meet other people in a room, try and make friends, make new friends who are into value investing. Okay, sir. Sir, I have another question also. Sure. இப்போ வந்து நம்ம டிஃபன் காஃபி ரேஞ்ச்ல 1 or 2 shares இப்படிதான் வாங்கிட்டு இருக்கோம். அண்ட் நீங்க அக்ரிகேட் பண்றப்போ பெட்டர் ஆவரேஜ் இருக்கு சார். இப்போ ஆல்ரெடி
இப்போ ஆல்ரெடி நீங்க எல்லாம் நிறைய பேர் நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வச்சிருப்பாங்கல்ல சார். இப்போ நம்மளோட ரேஞ்சுக்கு நம்ம 1 or 2 பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கு. எப்பதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன்னா சோ கொஞ்சம் லம்சமா ஷேர்ஸ் கியூமுலேட்டிவ் ஆகுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும்ல சார். சோ இட் டசன்ட் மேட்டர் இல்ல சார். இப்போ வந்து சரிங்களா? ஓகே. So அக்ரிகேட்ல நம்ம என்ன வச்சிருக்கோமோ அதுதான். Yes, ஆமா. You don't keep on looking. நீ வந்து இவ்ளோ துணிமணி வாங்கினா நீ பாக்குறியா ஒரு வாட்டி துணிமணி வாங்குறதுக்கு முன்னாடி? இல்ல correct. Do you go to a shop, you see a dress you like, you decide to buy it. Okay. ஆமா. Why alone? Here alone you must think how much you have and what you have. Agreed, sir. Got it. Okay, great. I'm happy that you've understood. Thank you sir. That's all I have. Okay, great. Have a wonderful weekend, okay? Thank you. You too, sir. Thank you. Let's do last caller. Hello? Hello, Anand sir. இது வினோத் சார் லைன்ல இருக்காரா? Yes, வினோத் சார் தான் பேசுறேன். யாருங்க இது? Hi sir. I'm Shivaranjini. Hi. வரஸ் என்னோட ஹஸ்பண்ட்க்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல பெருசா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐடியா பெருசா இல்ல சார். ஃபுல்லா நான் தான் பண்றேன். பட் நான் பண்றது கரெக்டா தப்பா அப்படின்ற இது வந்து எனக்கு கிளியர் நாலேஜ் இல்ல. ஓகே. இப்போ பிஜி இன்வெட் அப்புறம் இண்டஸ்இண்ட் ஸ்பந்தனா இது எல்லாமே நான் கன்சிடர் பண்ணேன் சாரோட வீடியோஸ் பார்த்து. பட் எல்லாமே ஸ்டில் ஆன் நெகட்டிவ். டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சஸ்ல நான் கன்சிடர் பண்ணதுனால ஸ்டில் இன் நெகட்டிவ். நோ ப்ராப்ளம். நீங்க வந்து லாங் டர்ம் தானே வாங்குறீங்க? ஆமா, லாங் டர்ம்ல வாங்கும்போது சம்டைம்ஸ் நெகட்டிவா இருந்தா ப்ராப்ளம் இல்ல. இப்போ பாத்தீங்கன்னா என்னோட பிகினிங் ஜனவரில இருந்து ஆரம்பிச்ச டிஃபன் காஃபி போர்ட்ஃபோலியோல பார்த்தேன்னா நாட்கோ வந்து நெகட்டிவா இருக்கு, டாடா மோட்டார்ஸ் நெகட்டிவா இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ் நெகட்டிவா இருக்கு. ப்ராப்ளம் இல்லை. சில கம்பெனிஸ் பாசிட்டிவா இருக்கு, நிறைய கம்பெனிஸ் நெகட்டிவா இருக்கு. பட் அப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது. நீங்க எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா சார்? ஆவரேஜ்லாம் பண்ணாதீங்க. நீங்க எப்படி செய்யணும்னா இன்னைக்கு என் கையில 10 ரூபாய் இருக்கு, சரிங்களா? லிஸ்ட்ல வந்து இந்த கம்பெனி எனக்கு பிடிச்சிருக்கு இன்னைக்கு, அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அவ்வளவுதான். அதான் டிஃபன் காஃபி ரேஞ்ச் இன்வெஸ்டிங். ஆவரேஜிங்லாம் கிடையாது, செக்டோரல் எல்லாம் கிடையாது. சரிங்களா? இன்னைக்கு நான் போனேன், இன்னைக்கு என்ன நல்லா இருந்தது, அதான் டிஃபன் நேற்று நான் என்ன டிஃபன் சாப்பிட்டேன் யோசிச்சு சாப்பிட்றீங்களா? இன்னைக்கு என்ன தோணுதோ தானே சாப்பிட்றீங்க. கரெக்ட், சேம் திங். ஸோ இதெல்லாம் நல்ல கம்பெனி, இப்போதைக்கு நல்ல ப்ரைஸில் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் வாங்குறீங்கன்னா, உண்மையான டிஃபன் காஃபி ரேஞ்சில் வாங்கினா உங்களுக்கு வலி தெரியாது, நெகட்டிவ் ஆனாலும் உங்களுக்கு தோணாது. ஏன்னா நீங்கள் டிஃபன் காஃபி லெவலில் தான் வாங்கியிருக்கீங்க. இப்போ உங்களுக்கு வலி ஜாஸ்தியாக தெரியும்னா நீங்கள் டிஃபன் காஃபி ரேஞ்ச் தாண்டிட்டு வேறு ஏதாவது லெவலில் வாங்கிட்டீங்கன்னா உடனே வலி ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஓகே. நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த டிஃபன் காஃபி ரேஞ்ச்ல நான் கரெக்டா மெயின்டைன் பண்றேன். வேற மந்த்லி நான் 10,000 பிளான் பண்றேன்னா அந்த மந்த் வரைக்கும் நான் அந்த 10,000 தான் இது பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் மெயின்டைன் பண்றேன். சோ எனக்கு அதுல பிரச்சனை இல்ல சார். ஐ அம் கிளியர் ஆன் தட். சார் சொன்ன மாதிரி அந்த வலிக்காது அப்படிங்கிற லிமிட்ல நான் இருக்கேன். ஐ நோ. கரெக்ட். ஸோ கீப் இட் லைக் தட். சரிங்களா? ஸோ ஆமா, அது நீங்க கன்சிஸ்டண்டா பண்ணிட்டு ஒரு 5 years பண்ணிட்டு 10 years பண்ணிட்டு பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன்ஸ் நல்லா இருக்கும். ஸோ சரிங்களா? ஸோ நீங்க இந்த வருஷம் தானே ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கீங்க? ஆமா சார், ஒரு 1 year தான். அது அந்த பீக் 2024 பீக்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். நோ ப்ராப்ளம். ஸோ நீங்க அப்படியே பண்ணிட்டு போங்க, சரிங்களா? அண்ட் யூ see results. ஓகே சார். நானே வந்து இந்த சேலஞ்ச் வந்து ஐ அம் ரன்னிங் இட் ஃபார் 10 years. நான் இது மாதிரி 10 வருஷம் உங்களோட இருக்க போறேன். நீங்க யூடியூப்ல இன்ஸ்டாகிராம்ல உங்களோட பேசிட்டு நானும் ஒரு தனி புது போர்ட்ஃபோலியோ கிரியேட் பண்ணி அதை நான் வாங்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ டிசம்பர் நான் இந்த வருஷம் என்னெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணேன், எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணேன்னு காமிப்பேன். ஸோ அதேமாரி ஐ வில் டிஸ்கஸ் பண்ணி பொறுமையாக பண்ணிட்டு போகணும். சரிங்களா? ஒரு மாதம் 10,000 ரூபாய் போகிறீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து 1.2 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க. சரிங்களா? ஒரு 10 yearsல வந்து 12 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதுமாரி பொறுமையாக தான் பண்ண முடியும். லம்சம் ஏதாவது கையில் வந்ததுன்னா ஒரு 1 lakh திடீர்னு எங்கேயாவது கிஃப்டாக கொடுத்தாங்க இல்லை போனஸாக வந்ததுன்னா அப்போ வந்து அதை பாண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுங்க. பாண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுலேருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட் தூக்கி திருப்பி டிஃபன் காப்பியில் போட்டு போங்க. ஓகே சார். ஓகே. எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு சார். டாடா மோட்டார்ஸ்ல வந்து நான் டிவிஆரா இருந்து மர்ஜர் ஆனப்போதான் நான் வந்து டாடா மோட்டார்ஸ் ஹோல்டே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணேன். எனக்கு டாடா மோட்டார்ஸே கிடையாது ப்ரீவியஸ், அதாவது 2024 to 2025 ஓட ஃபினான்ஷியல் இயர்ல.
அந்த டைம் பீரியடுக்கான என்னோட இன்கம் டேக்ஸோட போர்ட்டல்ல பார்க்கும்போது எனக்கு டாடா மோட்டார்ஸ்ல இருந்து டிவைடண்ட் 2000 கிரெடிட் ஆன மாதிரி ஏஎஸ்ல இருக்கு. ஆனா அப்படி ஒரு இது எனக்கு கிரெடிட் ஆன மாதிரி ஆனுவல் ரிப்போர்ட், பேங்கோட ஆனுவல் ரிப்போர்ட்ல ஃபுல்லா செக் பண்ணிட்டேன், அப்படி கிரெடிட் எதுவுமே இல்ல. யார் உங்களோட புரோக்கர்? புரோக்கர் ஜீரோடா. அவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணுங்க. அவங்க ஒரு ஹெல்ப்லைன் நம்பர் இருக்கும், கஸ்டமர் கேர். அவங்கள ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க, உங்க டீடைல்ஸை ஷேர் பண்ணி கேளுங்க. சரிங்களா? ஏன்னா எங்ககிட்ட அக்கௌண்ட் இருந்தா நாங்க உங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுவோம். இப்போ என் ஹஸ்பண்ட் நேம்ல ஐஎன்என்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் சார். சோ ஆமா, ஜீரோடா அது வந்து அவங்க கஸ்டமர் கேரை ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க, அவங்க டெஃபினட்டா ஹெல்ப் செய்வாங்க. ஓகே சார். சரி, ஓகே சார். ஓகேமா. பிஜி இன்வெஸ்ட் டிவிடெண்ட்காக கன்சிடர் பண்ணலாமா சார்? என்ன கேக்குறீங்களா? நான் வந்து பிஜி இன்வெஸ்ட் வாங்க மாட்டேன் சார், அத சொல்லிருக்காரு. ஆமா, ஆனா நிறைய பேர் ஏன் வாங்குறீங்கன்னு நீங்க புரியுது. சரிங்களா? ஒரு கம்பெனியை வந்து 2 விதத்துல பார்க்கணும். ஒன்று, நான் போட்ட பணம் வந்து பெருசா வளரணும் அப்படி பார்க்கணும். இல்லாட்டா மாசம் மாசம் எனக்கு கொடுக்கணும். மாசம் மாசம் கொடுத்ததுன்னா அது வளராது, இந்த செடியும் வளராது. சரிங்களா? நிறைய வருஷம் கழிச்சு நிறைய மாங்காய் வரும். இல்லாட்டா சின்னதா மரமா இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் பிச்சு பிச்சு போட்டுன்னே இருந்தீங்கன்னா வளரவே வளராது. சரிங்களா? ஸோ கீப் தட் இன் மைண்ட். ஸோ பிஜி இன்வெஸ்ட்ல போடுறது வந்து லாங் டேர்ம்ல வளராது. ஸோ வாட்ஸ் த பாயிண்ட்? சரிங்களா? அதுக்கு பதிலாக நீங்க வந்து டிவிடெண்ட் வேணும்னா நீங்க வந்து அதை கொஞ்சம் சேர்த்து நீங்க வந்து பாண்ட்ஸாவே பார்க்கலாம். ஓகே சார். ஓகே சார். எனி அதர் டவுட்? நோ, தேங்க் யூ சார். ஓகேமா, all the best. All the best. Thank you sir. Okay, let us wrap up our calls done for the day, because I have to go for an event. We are meeting some of you, I think 1200 of you in Lady and our school today. So I'll see you guys there, and I will answer some more questions when I come live. I'll try and come live more often and be more regular and more consistent. நான் சொல்லியிருக்கேன், இந்த புது ரூமே எதுக்கு தான் செட்டப் பண்ணியிருக்கேன். பொறுமையாக செட்டப் பண்ணிட்டேன்னா daily I'll be able to come and turn it on and talk to you guys for half an hour, 45 minutes in the morning, and then get into my day. That's plan. So Monday onwards, hopefully 9 o'clock, 9:15, I'll come, get online, spend 45 minutes talking to you, answering questions, taking some calls, and then I'll head off. So let me try and do that from starting Monday not this Monday. I'm traveling. Oh God, I forgot. I'm traveling this Monday. So maybe I'll do it remotely. I'll try and do it remotely. But anyway, take care, guys. Have a good weekend. Enjoy pannunga. Be safe out there, like I always say. And nothing else more to say. Monday, I'll catch you again. Okay? Take care. Bye.